watching us tonight. We greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Tonight is your night, and it is a night where we get deeper into the mysteries of God. Ntwara umuco kuba kunsebe hona imwasiba tukubakira mu program eje nungi aha TV Good News TV amazina ganje ni Pastor Comfort Ronald tinija nyenka njana na senior pastor wa Believers Church yataire rizoba atereka stage kushomesa ikigambo cyarahanga Pastor Nelson Kanyesije. Say hello to the viewers. Yes, abari kuturiba mwena abaturage TV kandi nkunza program eji hamwe n'yo rwa mukaga ya rwa mukaga n'yo rwa kana ndenda kubasima ahabo kugumaho butosha kandi ngenda kubakurisa imirimo yona eyimwateka hengaro zanyu ningi bakurisa kandi akire ko kwega nukaka giro wagambiraho giro waterera akasimu ogiye teshazo kwega nizezi. Amen. Wow, abantu abambitunde binjawulo twari mu gishogo kusima abantu ba Fort Portal. Yes, Fort Portal. This week I received so many calls from Fort Portal. Thank you so much for watching and for journeying with us together. Yes. Bintu tukwegesa pastor nebintu bikusha nke bigumira kunka byorobi kandi cy'ibyorobire nabo girango tukashara gutekereza amazima gari mu Kristo. Yes. Amazima gari mu Kristo nago kugirango wenda ko bojunurwe ebinyuma babihwire ubo wahinduke cyane bagambira bakutureba amazima agutura gantushomesa aha Pastor Comfort atandashomesa n'abantu bona barafita isaha n'amazima agari yo mu Kristo aroha amazima agari yo mu Kristo ari n'ibindi bintu biri aheri ya Kristo babyete bigujano so umuntu yashomesa ekanisa akashomesa omuntu ajunurwe atamushomise magara agayi no mu Kristo Bibuli nchegetera amagara masya omuri Yesu Kristo so naye akushomesa mugunjano kandi naye akucitinga naye atakwa kintu kikire so benya ngo umuntu wena kwaba ari muri Kristo Yesu abarye cyanjwe kisya ekina magara masya ekiri kwetenga kwega ebintu ebisya ebiri muri Yesu ebitari mu byenyuma ebyabirarumu kandi bitari na mundagano eyenyuma eyabirarumu ariyo mbukwatu akoreka ebyendagano ensya eyatahiremu eyashangire Kristo. There's something pastor in the world gamba tugenda kolesa n'imisato abatulaba Luzungu Luganda Runyankore majority ne ko Runyankore ningo Runyakitara so everyone can hear and follow. Hariho icyo wagamba pastor icyangiro cy'isya kigira amagara masya. I want us to begin from that. 1 Corinthians chapter 15 bakorinsa basoke so 15 ngatusoma because I want you to understand okuhangwa k'omuntu pastor kukaba ninga kuba omiringi ebiri okuhangwa k'omuntu hari okuhangwa kw'abantu bahangwa obazarwa omubiri aho babahangwa bakugendera okushanisibwa omucana cya Adamu hazariho obuhangwa bw'umuringo gwa kabiri w'abantu bakuhangwa busya omuri Kristo hazogo baba bashankarahanga hatogo wahangwa umuringo ogwahangwa umuringo gwa kabiri ogundi yo ningamba ngo yahangwa omukuhangwa kwa ruhanga akushana na Kristo atakushana na Adamu kure nuko babandize hati yahangwa umuringo gwa ruhanga ngo akushana na Kristo yahangwa muri Kristo takashisha abuko buhangwa bw'ekibi baburyo mu kuhangwa kuri yo kukubanza kwa Adamu ekibuzo no chikwizira bisho muntu wena ko boryo mu Kristo Yesu ntubango wabe cyanjye kisya undi kibantu besa kweri ubango ba Adamu babwafa aho no Bible igarakaika kugira tujure umuntu wakare ngo tujware umuntu musya owahanjirwe omukwikira kweri na no kwera Let's go ahead. Haza Bible yarega mangu tumujware ne muga te kugira ngo wakwate cyo re no jura no tahansi no jura no teka okujura ko nokwe biteka teko no kujura ko biteka teko kugira ngo no kujura kurya kwagira okemero kajyo hati najure kinatana cyo okatitera cesho niye jura ninga niye kunyura hwecha
kiriho mu bitekateko kumanya ati omuntu wira wabi ariwo kushisha wabi ariwo w'ikibi wabi ariwo zagehenda okamujura wa mutarabaju wajwara omuntu omusya n'omujwara mu bitekateko omuntu omusya nahangirwa muri iwe ariwo omuntu omwoyo wawe konka enteekateeka yawe neeta kumumanya hako omuntu kokweza kujunwa ebiteekateeko byo tumanye kyabaho tokakifiringa of course hariho abantu abarikuhurira gye yaheza kujunwa hina arikugira eki yahurira obusinge ebyo byona niba nibiruga omunda konka hina tiine ekyakuhurira konka omuntu omuri we nayazaara obwa kabiri yaaba ekihangirwe kisya hati korikweza kwakira omuntu omusya eyazarwa busya omuri kristo omuntu omuri iwe okamuta omu biteekateeko byawe hati omuntu owira kutwiremu n'owamujura n'owatandika kuteekateeka enteekateeka ey'abahikirire enteekateeka ey'abarikwera n'owatandika kuapurayinga the wisdom of the just amagezi ag'aba barikwera amagezi ag'abantu abashemiire okumanya kw'abantu abeeziibwe yes so oshanga ngu watandika kutamburiramu hati kuburwa kuba noyakira amagezi ga ruhanga burwa kuba noyakira okujunwa okuwafunira omuri kristo orukwakira okakuta omu biteekateeko byawe nono ojuramu ekiri ekijwaro ekindi abokuba omuntu kwakujunwa obwire obwingi nitujunwa ntwikiriza n'omutima nikwe bibura egira twatura n'akanwa konka hiine ekintu ekiine kwetegyereza ngu enteekateeka yawe ninka n'ekintu kikuru ninka oba nkyete nta ninka siteringi y'amagara gawe enteekateeka nebaasa kuvuga oze lefti ninga ekuvuge oze right nojunwa kwenyine oba wayezibwa omwoyo orakyega amashina n'omu mubiri manya abarya omwoyo tubaba bomubiri hati oba wajunwa kandi iyo wenyine tori omubiri iyo wenyine ori omuntu taba mubiri omuntu aba omwoyo so kingamba ngu noba wayezibwa reka kugira oti nimba nayezibwa omwoyo konka omubiri nkiri oriya apana tori mu buryo bw'omubiri ibyo naniza nimpura nagatwagamo ibyandikiro biza kubishoma katumaze tushome nanagambira abakoresha bo kubanza 15 tankiragwa 20 Pastor Nelson nakushome y'orunyankore y'orujungu nyo nishome y'orunyankore abakoresha bo kubanza shura 15 omushorongo tankiragwa 20 ibintu bihamya ekitwabanza kwanjura program eje nacho kugira ngo okuzagwa kw'emiringo ebiri bibone negire tabakoresha bo kubanza shura 15 omushorongo gwa 20 ngukonko mu mazima Kristo akazorwa mu bafu niwe muganuro gw'abagwejegire ahakuba nkoku okufa kwaresirwa omuntu nikwe n'okuzoka kw'abafu kwaresirwa omuntu nkoku boona bafa omuri Adamu nikwe n'omuri Kristo boona bahindurwa abahurire konka buri muntu omuruburwe Kristo niwe muganuro bwanyuma hakurataho abe ku arija omushorongo gwa nimbasa kuryashoma gwa Bronina kwariheza kwasarahagisha bono bukama yaheza kumaraho obutegetsi bwona n'obushobozi bwona n'amani gona obw'emperu eryashika konko gwa Bronibiri nko kubona bafumura Adamu nokwe no muri Kristo bona bahindurwa abahurire ngo obuhangwa noreba ngo bwagira emiringo ebiri kandi ejo miringo ebiri neha ne pastor bazoshoma rujungu but now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep for since by man came death by man also came the resurrection of the dead for as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. But each one in his own order. Christ the first fruits, afterwards those who are Christ's at his coming.
hallelujah. Amen. Now nti mu Adamu bonna bafa meaning Adamu akashisha. So buri muntu wena kutureba kirekirizo n'ikintu kikuru gwakimanye ngo ekikwindura omusisitave cyo gukora nokore cyo gukora kibi abo buhangwa bwacu bwo kubuzirwe nabwo obwakomokera Adamu shobora abantu pasta Biblia yagira ngo in Adam omuri Adamu abantu bona bakafa abantu bona bafa omuri Adamu konko muri Kristo bahindurwa abahurire hazano bahinduka abahurire omwoyo Adamu omuntu wena ari kuzarwa mu kazi omunjero y'abantu bazarwamu naba ariyo mu rugero rwa Adamu ariyo mu kika cya Adamu ekyo nekike Biblia iri kwete cy'abantu abafu ecy'abantu abafera muri Adamu konga ko kweza crossinga wazo mu Kristo hato wabapateka wamagara agaryo agazokire oba bagana no kuzoka the powers of resurrection amana go kuzoka gakuzazo bwa kabiri uzarwa bwa kabiri uzarwa omurugero rwa Kristo obo takirwo kubanza mu rugero rwa Adamu kureka bwaza mu rugero rwa Kristo Biblia njya Kristo niwo muzigijo ito nchimayisa ngo ntukurata so twina abantu abakomokero muri Adamu ko muzigijo w'abantu bona bafa n'abana bamukuratiroho nco muri Kristo Adamu wa kabiri abantu bona abari kumwikiriza no baba abahurire now ko abahurire bayi n'abayikiriza Yesu Kristo kandi bashunwe kandi bazirwa akabibona cyo kugira ngo you are born again so that born again notazirwe obwa kabiri kandi ogaragazarwa musisi you are born afresh ekinkwenda buri muntu akuturebe kire cyamanye ngo tokabo junurwe oryo magaraga si okujuma nchimanyisa noba wahebwa amagaragara hanga so koko bojunurwe obo ina magaragara hanga nabwo icyo tokabo junurwe kandi okabo musisi obusisi ni state y'omwoyo w'omuntu no kujunwa ni state y'omwoyo w'omuntu tibikorwa so omuntu Biblia njyango oyino mwana no wayina magara otine mwana warahanga tayine magara so umuntu wera kubayikirize Kristo bene no crossing no rwo mukufa no taho magara so equation ya magara eriyo muri Kristo tibyo rukora tibyo futeka kora eyo bikorwa birungi nibirungi munonga era bera kwisempero mwiguru konka tibasa kwisa kushikira tibasa kwisa magara gataho so muri Kristo nimwe turi kufunda magara gataho kandi nimwe turi kuzarwa obwa kabiri so binjero bwambera ngo muri Kristo itu yabaye baferira mu byo kushisha byitu tukabahurire ntuza kucishoma mudakika wakatwa tushomena niki Yohane yo kubanza very important word Pastor Nelson yakigambira umuri Yohane yo kubanza ishura ya kashatu umushorongo gwi 14 Bible negera Yohane yo kubanza ishura ya kashatu umushorongo gwi 14 tulabe kiro cyariro goberere ibintu byo tusomesa Bible negera ito ntumanyangu tukarugo mukufa twataho magara nebindi nayenga that is a very remarkable word kasome mu ruzungu akasentence yangu we know that we have passed from death to life so tukarabayo tukarugayo tukiriyo abo kuba omur Adam again okay reka tugarika abakora insogo kubanza bari abito abaza nabo bakoze kwaza shura 15 shura ngo gwabire nebiri Bible negera abakoze kubanza shura 15 shura ngo gwabire nebiri Bible negera negereta negera ngo nko kubona bafa omur Adam nokwe no muri Kristo bona bahindurwa abahurire so we have passed tumazire kurugo mukufa hatujiro magara meaning omubuhangwa bwa Adam haturugireyo twazo mubuhangwa bwa Kristo obwo butafa hado chikumurete echikurete ruhango bwo butakufa n'ikino kugira ngo harumu amagara agataho amagara gito kwakira mu Kristo gaturetera
tutafa yeah. Okay, let's maybe one, because agenda with the Pastor Nelson umuza mushura niye mwabakwese bo kwanzishira 15 tuzamushora ngo Rwanda ni 5 urebe cyama abwenshi hati turyo magara kandi amagara gitwine n'amagara go butafa yes abakwese bo kubanza shura 15 mushora ngo Rwanda ni 5 bibonera ngo kandi kikahandikwa umuntu owo kubanza Adamu akahinduka umuntu ari n'amagara. Yes. Adamu owabwa nyuma niwe Kristo yahinduka umwoyo orukureta amagara kashomo murjo. And so it is written, the first Adam became a living being. The second Adam became Christ? a life-giving spirit. Hati abwenshi hati tuyino butafa abwenshi hati tukargo mu kufatwa zo magara hati ensei tukuturamo pastor amagara gituyine yes itabajunwe n'amagara go tukahebwa tukargo mu kufa yes twazo magara amagara gituyine itabajunwe n'amagara go butafa. Yes. Why? Because Kristo ariyo muri itwe niwe mwoyo gukwamagara. He's a life-giving spirit. Kandi weno yegita na no mwoyo ningo yegita na mukama abo mwoyo gumwe na mukama. So every day amagara gangashene kandi gargo muri iwe. So buri murokore cetegereze harimo amagara umuntu muri iwe nabwo cyo tocene. Yeah. Torho muke. Harimo amagara umuntu muri iwe nabwo cyo torwiri. Pastor shikani impurupsas yetegereza umusejo tukarugayo. Yes. Kashomwe kandi tagaritswa byo kandi impure byabuze makari impura yanga kugendera achoro kuru. Ogendera achori. Ico Pastor Nelson yayagambireho twege kuhindura enteka zitu. Yes Pastor. Now koro kweza kuhindura enteka ya omuntu abantu batuyene bagamba hindura ibitekateko bihindura ibitekateko bya kongo umuntu takumanya naza kubihindura atekateke ki kandi ibitekateko dojo tat ndo nimpindura pana ibitekateko no bihindura ro kwakira information endisho. Yes. Ibitekateko nebihinduka ro kwakira amakuru ninga okumanyo kundi renewing of your mind ahito koma kumanye bindi. Yes. Nentekateke hinduka hatize sentekateke hinduka no ko rukurebeka kuhinduka hati nje ngo umuntu yakwemera akagamba ata ece kintu twino cumanyo ta ekintu eki nkitwaza bwakiti hati omuntu ro kwatagambira ngo umuntu yakwemera kajati emwe wagita hwemwe ni 2 kandi bakushomise ngo ni 3 hati nibasa munisha nakakushomesa nje ngakuprovija ntemwe wagita hwemwe ni 2 kazira ziri 2 hatore yakushomise ngo ni 3 kiri cyo yakushomise wache dropping entekateka wachindra emwe wagita hwemwe ti 2 obutwabe ntushomba timu cyakira hindi kinde cyo bahinduye turi kushoma mbuhire ngo timu cyahindukire konka turiyo mu kushoma mu class za hansi tukatwashomeraho ibintu bibiri ortori n'ekicere maganya ngo ekicere kikakira frog ortor kutwagire ku P4 P5 ngati kikahinduka ortor nico frog kandi ekicere nico toad. So kuba twiri information insya twahindura entekateka yitu so yabakire bajya toke je chat nichi this is a toad now hatu kucha kusewera bajya ngoke twa kikahinduka so nogarika yo kuri so meaning rwo kufuna okumanya okusya otwire no yetumsis kandi ndidushisha kandi no murokore kokweza kumangwa magaragara hagari yo muriwe kandi inamagaragashirire ejo information okumanya ko wafuna no ku replacing obusisi bwebitekateko obwo buri yo muriwe entekateko yo kushikirira ezo muriwe otamburo mu kushikirira effortlessly arabantu umuntu nayimuko mukasheshe ayimukana yarakirira munakushisha tari izo berindi kwimuka ngashangana yarakirira muninza kushisha because my mind is renewed and it is righteous conscious. So omuntu no shang every day aine conscious yiba kumuteka every day oligo musisi every day no shish every day no tokuza kuzamwiguru yerwaneho toshiriri oligo musisi
oroho mucheno umwen orukubi Yesu kuyakwija nkaha nakusigaho then oroho enkoni yarahanga hatebe byona ne shaping enteka yawe kandi cyo kutangaza kirimo akuba nakigambira oba no mwembezi we dino oba no mwembezi we kanisa oba no mburuzo oba no akuba nakugambira ebyo haza na wayetamu nore twena turi noreba nanye kitugira noreba twena mushinkabi haza bwanyuma tija kushabira kasati nawe yari nkiwe nakushabira wayino buma ayino bushoborozi kinama nore nyonda hamajuta majuta agiwotine because buri muntu wena ko mara kujumanya nakugambira iki oba watahwamu omwoyo arukwera omuntu ko mara kujuna to kwetenga ngo baze bakushabire kwakira omwoyo arukwera bakamwakira omwoyo arukwera mbyakozwe tumeshura ya kabiri ababikirize Yesu abo kugira ngo oba mwikiriza omwoyo arukwera akatakahiru konka hati ko yikiriza Yesu omuntu ayija kataho muriwe abari omwoyo arukwera nabwo eco twino mwoyo wa Kristo omundo muritu nyine Yesu naturo muri arwajwire kanju ayino mureju apana tari mu mubiri gwe naturo muri nye ko gatari muri nye umuringo gwo mubiri gwe ariyo muri nye umuringo gwo mwoyo orukwe tari umuringo ujya ngo ariyo muri yo nahora nahita yahuriye bitokene apana tari muri nye umuringo gwo ariyo muri nye umuringo gwo mwoyo arukwera kajatinda bareke nk'amafuzi kureka ninza kubizira okwija kwe akija ngo mwoyo arukwera and I want you to understand that now kokataka jiro kwe hari ogo wagambira abatimo murya basisi hano cyane cyo kitwashoma muri ya ombara Yohana yo kubazishira kashe tumushoboye kumira ndinda agarike yo kurekaniza kigamba ngukani ito ntomanya nika tuzeyo ntomanya twatsa kigaruka mu cyane cyo cyo ndacyomereho kareho kiryo mu bara Yohana yo kubanza ishura ya kashe tumushoboye gw'ikomena bara Yohana yo kubanza ishira kasha tumushoro ngo gwikomena nkonkitwe ntumanya listen to this itwe ntumanya ngo tukarugo mukufa pastor harabatakamanya ngo bakarugo mukufa harabatakamanya ngo bakarugo mu kibi yes pastor every day nibabashomesa okugira ngo bakiriyo mu kibi kandi bakiriyo mu kufa abwenshi batakamanyaga tubakafunaga mugisha era cyo tukusimira hanga bwa program keje kwija kumanyisa echo wahinduke necho wafunda muri Kristo but every day umuntu bamugambira ekibike bamugambira okwarigo mukufa bamugambira ko ariho rubanja kandi bamugambira ko atandisigwe na rahanga haze ibintu nibikira kuretwa ki nibikira kuretwa kushoma nenyejo umuntu akazisige cheka ukashanga ngo umwenwe yapikinga mu kintu cyumwe tiyashoma higuru tiyashoma hasi tiyamanya no muhandika kana amayinsa ki ayamo kinde echukwenda kushemeza feelings ze abantu cyo yagira ata yatambuza kongo yagira ati twe nitumanya mutwereze kurwo mukufa twataho mbagara ati wonye no kubuza turikirize darada no chamya kano kikakasa orachumanyire oracyetegerize ngokarwo mukufa hata ondisho pass down hakugera atati atasho kufanya we nkankuru murya twatwacomere ngo muri Adam bona bakafa wone wotakajunurwe kuba botakajurwo ko ryo mbafu kuwaje nurwo wahinduko huri hazana inyenda tushome umustabo cyabe Efeso shura ya kabiri naho twikira mu Efeso shura ya kabiri yetegereze ci Yesu yatukorire abantu barahanga abefeso shura ya kabiri nturugamushorongo go kubanza Bible ne gamba negira ngo kandi nemwe akabahindura bahurire omwabe muferiro mbibi no mbyo kushisha ebe mwabe mugendera mwira nemukora tere mutwarize yenseji kandi no kora tere mukama ubushobozi bwo mwanya gwa higuru no go moyo gurukora hati ombatarukura kandi twena tukaba tubarumu nutukora tere kuri jiro kubo kwembiri yitu nutukore byo mbiri yitu nebiteka teko byitu byetenga kandi abwo buhangwa bwitobwo bwa Adamu tukaturi abo kugirwe kinaga nk'abantu bona konkaruhanga ahabo kubo mutunji wembabazi omukunda kwe kwinjo kuyatukunzire no butabe turya bafu obyo kushisha byitu akatuhindura abahurire hamwe na Kristo haza mukajunwa ahabwe mbabazi
tarako muraryecho ogwa mukaga ngo yatuzora hamwe nawe yatushitamya nawo myanya yo mwiguru omuru Kristo Yesu kwenda ngo mbusinjo burija ayorecho butunjuma mbabazi ze obutari kugerwa mu birungi ebi yatukorira muri Kristo Yesu umanyengwe mbabazi ze zo zabajunire abo kumwikiriza tabokora kwanye kurekana icenjo carahanga ekitararugire mirimo ngo hatakagira muntu wena owanyehimsa. Hallelujah, amen. So tukatufire ryari ito tumanya ngo turugero mu kufa twazomagara tukatufire ryari obutabete yo mukigo obutabetakajundo obutabete cyo muri kandi umuntu waje no takiri mu kigo. Yes, so reka kwe tumusisi kandi waje no you're calling death on you wita kufa no yeta horufu no yeta horufu ngurutegeko mu magaraga kandi urwasingwire kare and you he made alive. Yes, twaturiyaje kugira ngo oramanyire no cumanya ngo okahinduka ohurire warwo mu kufa wazo mu magara beja ngo and you iwe itwe imwe he made alive akatuhindura bahurire who were dead in trespasses and sin. Abaye bafere byo kushisha nebibi akatuhindura abahurire. So we are alive now in Christ. Najya kandi ibyo ni twate bitamburamo twaturiya bo kugerurwe kiniga nk'abandi kandi ahabwenge najya ngo by nature abo buhangwa bwitu tawe bikorwa bite bitukozire ebirungi ninge bibi echabe tuteta twakore kibi tahabwo kugendera ningabo kunurwe kibi nabo buhangwa bwitu obwo kubanza nabo buhangwa bwo kubanza kandi benya ngo by nature we are children of wrath. Twaturi abana bo kugirirwa ikiniga twaturi abana barya hansi y'ikiniga umbahangwa hati umbahango bwa kabiri by nature now umbahango bwito bwa kabiri wa second nature turi abantu abakunzurwe we were accepted in the beloved tukakirwa umuryogo owakunda omuru Adamu wa kabiri wo Kristo tukazarwa bwa kabiri kandi twikirizibwa umuryogwe owakunda. So hati umunsi twine mu race zibiri z'abantu twine mu race eyabikirize Kristo bakazarwa bwa kabiri kandi bakazarwa nembibo etari kujunda twine mu na race ekino buhango bwa Adamu abatakikirize Kristo bakafuna magara masya hata aba bantu by nature Bible ngo nabana bo kugirirwa ikiniga nabana bo kugirirwa ikiniga konga twina abana bakunzurwe nite twayikirize Yesu Kristo kuba mujunu witu. So kwizere yatukomora ku rwanjegereze kibi yatukomora ku rwanjegereze buhuku Bible ngo now therefore you are no longer a slave tokira umuhuku we kibi tokira umuhuku wa Satani kandi toruna muhuku wa hanga apana toru umuhuku yarakayo tokira umuhuku we kibi tokira umuhuku wa Satani kandi tokira umuhuku wa toru umuhuku wa ruhanga kureko ryo mwana kandi toru umwana chonka oruno musika oryo muhunguzi hamwe na Kristo akungura hamwe na Kristo byone bya Kristo nebyawe abwe nchatorhanga yakungirise na Kristo umukubaza Adam bakaba mu biro bushoborozi abwine wenka haza bamutera porusho bamunyakuraho. So hataryoru twineho Kristo abagane nitukwenda ngo hagire kija tutera porusho abantu haje tunyoto nakitera musitama tina kumasa kubutwara ubushobora tina kutwara ubunguzowe. Kandi what is our inheritance? Because now we're getting to a very interesting part of the conversation. Hato ubuhunguzi bwo murokore bubaki. Pastor, go ahead. Ubuhunguzi bwo murokore Pastor twino kwetegereza ngo reka nshoborende twino buhunguzo butwine omunsomo twine no buhunguzo buturufuna omagara gense kitwa twarize garga aho kuba abantu bingi. Our inheritance is in two dimensions. Harho okutungiga no munsi na no kutungigana omagara gakwije hati obuhunguzo bwitu obwecweke kitukurebe kitweke cyonje inga hati nabwe buri mu bicweka nka ariho buhunguzo bwo mwoyo hariho buhunguzo bw'amagara hariho no buhunguzo bwito bwo mubiri. So ngo kushikirira
no bunguza ubwitu tugwini oburukwera akakwata kitu naranga garakaho okuba abana barahanga obone bunguza ubwitu now obone cooperating ro munsi yo mwoyo turi abana barahanga mu mwoyo konka naho mu mubiri obunguza ubwitu n'ubwinji amajita garahanga ko kububwina amagara gawe akana amajita no bunguza ubwitu tukagahungura ku rugahar Kristo ngo bunguza ubwitu ubutuye no musomo yes nebyo bi Kristo Yesu yatferire ngo tugire byona hatari kusigayo neti Jesus died for haza ni byinji hati bareke kubihanga utobyine munabwe cije bakushabiro bitu hata umuntu ayibwa kugambira ubunguzo bwoyine akushomesa mu kintu because nko mugisha emigisha yona ne yabana barahanga konko umuntu nayimerera akushomesa mu kintu uko kuza kucwa mu kintu aza kugita nabashoye kuri yawe naba anti yawe akugarazo mu mubiri uko yiwarigire hata kugira ngo naza kukomora kandi Bible tugambira kurunja Kristo akabambwa akantu kwamuti abwitu ya fune ecurunga cyamahwa bamuteka amahwa mu mutwe kugira ngo imikendo yitu ezaru abwenci bamutira hamahwa no kugira ngo Adamu ku yasisire aranga taracende Adamu yacenita itaka ryamera amahwa n'amatojo hatagama aho no kugacumisire Yesu kugira ngo umukendo gurgo totally hati wori wo mugisha konka bwenci no kora business kaga kurugamo aho ko no urengeri y'imikendo obutosha bagambira ngo bacendu toine conscious yo mugisha ekindebere kindi abantu turahuka munonga kwikiriza mu byatu byati hine kishobora ari mago kwikiza mu byatu byati hine kishikira hari what am I trying to say is that we normally believe the bad stuff. If someone says there's a problem with you, there's a problem somewhere with you, you quickly believe that. And when someone says there's something right with you, you're like, no, he's flattering me. Kandi abantu naturally human beings naturally nibakunda ba amakuru mabi. Umuntu bayimara ngo umushayo mbeke kizimbe kirungi. Nora kitakwata ngajya ngo ekizimbe kirungi kiracubira hansi. Ora cyakora ki? Cyakora abefese shura yo kubanza pastor Yesu yagambira mushorongogo abefese shura yo kubanza mushorongogo akashatu ruhanga simwe ishawa mukama witu Yesu Kristo owatwire emigisha yone yo mwoyo omumyanya yo mwiguru omuru Kristo nimbasa no kongeraho kitabo cya Yakobo ishura yo kubanza mushorongo nimbasa kushoma okuga mushorongo gwi 16 Yakobo ishura yo kubanza mushorongo gwi 16 beishemwa barukundwa mutabihwa engabirano yone nungire chocho chone kishikire berugo mwiguru nibishuma okurugarisha bona umuhanji we birukwaka utahinda hinduka nakake no bukwako bwo kugira cicucu ekireto kuhinduka abo kunda kwe akatusaze kigambo cy'amazima mutubeke mijigejo yabiyahanjire so verse 17 yabadega abantu buri kirabo cyo ne kirundi kiveri katonda twawewe mikisa yonna konka umuntu mago kweje go kugambira ko wahirwe migisha yona akwegese cishobere emiceno hato ushaka ngo mind y'umuntu the listener umuntu awuri dengiriye you are more conscious to bad things you are more connected kanko se kigambo kigumire oinaka kwate kahango munonga nejo micene yose ibanohura omago gweche Kristo yatuferiye ngo tugire oina toineka kwate no mugisha oinaka kwate nemicene because niyo batura mbakugambira isi umuntu nabasa kwemerera aha umushomere byahandikirwe 10 byo kumwereka ngo araho mugisha asigara tabikiriza kwararga harote kiroto 10 arota siranire ngo mbasi ninga basi ne kwatomuro ninga any other strange dream akikirize kimutware narusozo kushaba kumare myeze eshatu konke yatwar is driven by a dream konke kigambo cyarhanga it proved and tested umuntu chikora namazima umuntu akisigo now umuntu nchoro wano gamba ngo umuntu ushaka connected nemiceno nenyegisa yemiceno kandi areba kwera chendwe kandi mazimeje micene manifesting akwa no wagereza man gaguranga yakwire cyo manya pastor
ngo abantu ruhanga kabahereza amani mingi ubwabajana hati yaiza kushona akakuhereza amani agamani wagakoresa kwangaho ekintu ekibi kwangaho mukyeno ahako mukyeno tugwine mani Yesu akagumara amani konka nokwata amani gawe agoine ukagita ha mukyeno gutine mani hato mukyeno kugira amani ku affecting ogukuza oguhereza enyama okwata ebintu byona bitine makuru okoresa ururimi rwawe rw'amajuta obihangaho so nco kurebera ururimi rwitu tuyino kurukoresa ekoringa ekigambo kya Ruhanga ekibigamba hamagara gitu now ino runyiro rwashoma pastor mbefeso ni eshura ya kabiri ninjara harimo urunyiro rwa mushanju twagaragaye tukarushoma Abefeso eshura ya kabiri omushorongo ogwa mushanju bibonega manegeret ngo mbusinjo burije ayorecho butunji bw'embabazize obutari kugerwa ombirunje byatkoyiro muri Kristo Yesu hati twatwarebere ngo emigisha twine emigisha yone eitwino omburo hati eibibere kutugambira nayo ne turi kwenjoyinga hati konkaro n'emigisha y'amagara go kwija nayo tazati in the ages to come kugira ngo abase kwereko burunju bwe hata bamwe bateka tango kujuna nco bakwasire bakushukamo amizi kwabo kwaburijo bakuteka aharengo rwa hansi nono shangu nukoma ojunwe okujunwa kwa kukomenka Ruhanga ine plans nyingi ngo kubarinka kugira ngo episode 1 yaho twazo episode 2 twazo episode 3 twazo episode 4 hata jin episode 1 twajundwa Ruhanga yatuhereza umwoyo rukwere yatuhereza amajita yatuhereza buri kimwe cyone aho munsi awugamagaragara koma arashura plan number 2 now ninyikiriza ngo buri muntu wena arukumanye ikigambo cya Ruhanga omazima gacu kiramuyamba ku functioning phase number 2 if it was not important tubakucandikire bati omuntu ari kucenga imbabazi bibanye ngo atukajuna habwe imbabazi yatwimusya hamwe yatustamisa hamwe kugira ngo mbwiro buri kwija abase kwereka hati iwe ryaho rukwata Bible yawe ijaga ikigambo kashikwata ijaga kaje nyechukuru bantaho engaro bakansha birangazo wana bakandaguraho njiba cyaho apana hinde cyo runoza kumisinga omumagaragara kwije ahako kujunwa no kwebiro byona kuri etano kungaranga nagumana leta plan yo kubanza leta plan ya kabira leta plan ya kashatu so agabageza guturu kumanya today negatu yambo munsomu kongo kucyana munonga no munsayituru kuza yes pastor abaturabe kiro cya rero turi mu kusomesa era abo Ruganda mwe barenyo turaba mwe bare kutureba kandi no kwege bigambo nkebi yes iwo wajunurwe amagara gawe tocire mu magara go kufa yes kandi twaribangwe cyagaretire gaba amagara go kufa nabwe kibi impero ye kibi impera ye kibi no kufa amagara go kufa ngo magara ge kibi konka kuwabe wajunurwe biri notumanya ngo tukarugo mu kufa twazomagara wo wajunurwe okazomagara yes hati hango wikirize no Yesu Kristo he's a life giving spirit no moyo gukuhamagara kandi kuyatahiro muri yo kwa mwikirize yabo mwe niwe nabwe cyo niwe hato rugaba wamagara niwe rugaba magara I want to show you something else yes pastor ngo omuntu weno junurwe reka kuteka ngo hinde gishobera amagara gawe yes byona ebikuruho iwajunurwe but perfect bichire in fact toine kamogo toine mufunyiro ngo bagweta pastor kuno jango tivine kamogo ninga mufunyiro yesakagara caratwara ninakwegese Yesu tagaruka kutware kanisa ye abogira ngo hatabayera akabeza kare tubagara burira byange Yesu tagaruka kutware kanisa yabogira ngo hati aryo raturategerize ngo yere izoba rutusekende tubona bayera kanja kuri kandi akenze zebaja kuro munsi batware okutwarwa kwitu ninga rapture cyo kutoroka munsi ngo twatoroke kibi ekibiti kikiri muzugu wo morokore ekibiti kasingurwa kare
kasingurwa kare reka ngambira umuzigo wo murokore no bichweke kamukoreke stani wanda kasingura ko ka stani aha nyongereho NC nyongereho ombiri flesh that nature of sin flesh wadenga byona byawangurwa NC yesaga ate mutatina singwire stani akasingurwa ntuma ombiri ukasingura ko tucire mu buryo bw'ombiri kureka turiyo mu buryo bwacu obwo moyo niko bibrendera hati nyina kwegeseke pungana babo bazugwa nyina kwegeseke omuntu waje nurwe there's nothing wrong with you nothing wrong with your plans, nothing wrong with your how you pray, nothing wrong with how you dress. I want to help somebody tonight nagarambe ko gwenyamba musumanga banchawanye kire bikanze ndiko bucyamu musumanga tebanjagara musumanga basosoranyo kire bikanze no bucyamu mubanga warokoka sigwe mu cyamo sigwe mu cyamo toyi nako cicyamu kukuwe. We need to help people understand that. Na bwecho ogwariyo nakweta nguhine kizibe chikuruho na bwecho kayija ko akunonore aku mpechigambo kayije akutase akujune kayija akujune kayija akujune kakuyambe mujye wanobaya akubambura hece kwasire let me ndarachaga ba baby wisemu ogumuntu tuwe Yesu ebyo gwariyo nagama enda kukora babo kuyo Yesu nowe yabe kukorire kare nabo tutibicikuruho wawajuru wabotakajunwaga bekuruho kandi kireki nko kubyandugireho niwe Yesu nabasa kubikuya. This is the message we are preaching. We no butumu butuyondubura tina rukweza kukira Yesu kuyatwereza tina kujuna kuchira Yesu kuyatujunira ekibi nico cyabe kirekizo yija yakiyaho akakorata akakiyaho pastor hashe chibeti ciciro najya ntakakihumagara gabo bona bamuhikiriza akakimaramana. You have to step into that realm. Iwakutureba oide kuzomu omuidarerio kabankito ngwito ntumanyango tukarugomu kufa hina batakukimanyango bakarugomu no hina haro pastor mushoro nguriyo gogoja ngaba mwancho bakubatera nembi gunyambo gumpereza gunyambo ndonde ngaba mwancho bakuba betese guja do abacuringa babakore bitaru. Why? Because he nata kuchimanya pastor bano goronda ngarucire mabakutureba ogwa baraye hano yo kubaza ishura yakasha to gwikomenina pastor nari to guno mushoroko kamaze ndete kamaze shomogo gwanje ogwa Yohana yo kubaza ishati 18 nagushimira kurwo mukubaza kungantu garukamo bible negirango itwentumanya ngutukarwo mukufa twataho magara hinata kuchimangwa akarugo mukufa nabwe cyo nateka ngombirwe no gushamba nahora hajire cyamu baba cyamwagura cyamurya nenda aronda umuntu wo kucyagura no itwentumanya ngwe Yesu tukagirgamo. It's a knowledge and it comes by understanding what salvation is. Woko mu kutegera katonda ebintu byo badola bange binene byona bimemeta nebibulawo byona bibulawo mu masogo ntinza nakora imibu muntu cyasobora kujyana nimba ati nakora which person no muntu cyakubasa rero pastor Nelson turya no muntu cyakubasa kwijya kankonvisinga ngasarara taro wakuba sina chorina noroza ati nakora imibu nange ni nachotayina. Because you see, the world is an imbalanced state, and in order to create balance, God gives everyone different. Nantine cha nanga tichuma insangu nyonsirine. No, to sirine mwana wara. Hine choine chatine. Kandi inseji arahagaka jango muringo ngu yagumete yonka nebasa gumeta terire nabo cyakateka mutwena twine butakwingana kwenda ngo tujinganise habe kwinganiza. Abakorinso ba kabiri eshura 11 no mushoro 19 abakorinso ba kabiri eshura 11 nza gushobora pastor gushobore ababa batakumango bakarugo mukufa abakorinso ba kabiri 11 mushoro 19 Bible negere to muryankore negera akuba imwe nk'abanyabwenge mugumisa z'abashema no kushemererwa abashema ba pastor n'abatakumanye nabo bakubabiha
n'ababihirwe abo kugenda bako biha uko kimwe nk'abanyabwenge abakozi ba kabiri shora ya 11 mushorongo gw'19 uko kimwe nk'abanyabwenge mugumisereza abashema no kushemerwa mugumisereza umuntu kwabagira abahuku pastor wacigamire ngo torna muhuku waranga uryo mwana ngo nimugumisereza umuntu kwabahindura abahuku yabanyagahe byanyu yaba kwatana mani yabe kuzaho yaba terempi zemishaya ibi nimbigamba ni nation aho kubitwe tukabebaho aberemwa niga turabikoze turafiro bine makuru ngo abantu nibagumisereza babatera nempi bagumisa because tubakegere ngo bakarugumfa hati pastor wagamba ibintu bishatu stane umubirnense ebintu ebikutegeka haza kandi byo nabikasingurwa kandi ahabwenshi izobere nibitegeka umurokore ni mumutegeke so utamanya bweye because ebintu bishatu byona no tamburo magara ko busimbuzo bisingwiro ryahiguri yabyo korabiro mu kumanya waiza kumanya ngo ukasingura stane waiza kumanya ngo ukasingure chibi because tino muringo gwono goro basa kusingure chibi mpaka ohereze kucumanya ngo ukakisingura muri Yesu izo ryo kuza kucumanya ngo ukakisingura muri Yesu nubwe chibi kiri kurekura ukatanga kufutamburo tine conscious chibi ukatanga kufutamburo utakora chibi number 2 izo ryo rumanya ngo stane ukamusingura muri Yesu stane ragma nakutambura iciro no mushana koro botakacumanyiri ngo ukamusingura muri Yesu aragmara kutambura kandi izo bari yoga kutekeho no bukuru abahanike arakwinga hoburo kandi abukuriro abo katoka cumanyire ngo stano kamusingura abo ko nogezo kumusingura heri ya Yesu no ugeze hode kumusingura kuraro mu kusiba nyoka ndeba ngo kizo kandi kintu ariko izugambira abantu uruhanisa stano yakwinga arakunga cyande cyo mbacikwata kubi nibajyangu rwanditse stane aryakunga konkana nuko kubura nojyangu you are steadfast in faith oryo mukwikiriza no wikirize kigambo cyarahanga which is the finished work of Christ agato no runyiro rw'abaroma nokujya faith comes by hearing and hearing by the word of God. That word of God is by hearing the word of Christ. Ndekigambo cha Kristo ukwitsa ku rugombe tura na kaceka cencegana ukwitsa ku rugombe tura kandi bitura ku rugombe kigambo cha Kristo kigambo cha rahanga ecere to kwitsa kigambo cha rahanga kureka n'ikigambo cha Kristo kandi Kristo nece cyakoze rwamusharaba so ikigambo cha Kristo nje kigambo cha rahanga ecyakoze rwamusharaba eciretero umuntu kwikiriza kukamujuna kamuyomana gasitani akarugomu kufa yes aro kigambo cyarahanga cyagambire Adamu aro kigambo cyarahanga cyabira adiga nabanoha ngo kigambo cyarahanga cizira na Yeremiya yes ngo niza kubazinga nko muceka atece kikakujunda kandi kikaretera wasingura sitani kigambo cyarahanga cizira Isaya ngo irokoshwere omukazi marayi umuzare mu mwana so ebigambo nkebyo chikareta kwicheza so chigambo chikweto kwicheza ne chigambo cha Kristo pastor muza munoshobora neza kucumwa wakakufera ngwaka kuzicirwa ngwaka kuzokera hatkubeza kucumanya wacicezecho numwe stane ori kumusingura omuntu nakusigaho Kristo agira ngo noza kusingura stane kurabira mu kusiba noza kusingura stane kurabira kuzarisozi noza kusingura stane kurabira ku sadaka now ati Yesu abarakubanguka musingura muri Yesu confidence yawe faith yawe ebura kuba steadfast muri Kristo umango numu wa musingura numu wasingurire mizimu hati cyo wotaka kitire mbiteka tekebingo mizimu kagisingura ebirote biti biri kurugaho nubu wakusibe miro 9 noja kurugomu kusiba urongere kurote nyamishanzi kwita ekikuza kwiyamba ebirote bye bikastopinga no kumanya ngo ebirote byo kabusingura muri Yesu Yesu ayino kuba senta ya buri cumwe ekikwate no kujunwa kwawe kandi kujya ngo no kumanya bumanyota otunamanya okucireba ukakikiriza kikezo mu magara gawe dojo tare kamara gikeza just shemeze pasta niwo ko mutu yakomero kamburengiri akajata kamara gikirizo ko muntu abiyarga
atwekiri kugira ngo wakira aganugo mazima gonka tukujya utare kandi ukorese ko ncungire mu kugira kukira akore no kikiriza. Faith comes by hearing. Ngo yitwa atangira kugamba wahirize kwikiza kugira ngo urye cyangirwe kisya kandi oyinamagara masya ngo bwarahanga kandi uzirwo bwa kabiri umuryo rwa Adamu wa kabiri nuwe Kristo kandi Satani the queen of man ekibi queen of man ako kafa kibi wazokomagara masya muri Yesu Kristo hatu no ikiriza ngo uyo wabiro feriro byo kushisha byawe tokiferireyo urahanga kwindura hurire omuri Kristo hatu wota kerebire kirahanga korira omuri Kristo owishemu no wakorota. Now abantu bashomesa kugira ngo nibashomese kirahanga rukora konga ba bypassinga Christ enyegesa yone tashire kushemeswe kanisa ne no kushomesa kirahanga rukubasa kora haze kiri nyuma ya Kristo kugira ngo umuntu akabypassinga Kristo rero akajya ngo urahanga naza gukora apana okuhereza arahanga okwikiriza arahanga no kujunwa arahanga kujunire no rabo mu Kristo no kuhereza no hereza rabiro mu Kristo na kwikiriza no ikiriza rabiro mu Kristo no kushaba no shaba rabiro mu Kristo tobasa kusiga Kristo harubasho rero akajya ngo naza kusingura ki standing noza kufuna arahanga twina abantu bijya ukwenda kwikara arahanga batarebera mu Kristo when actually niyo kusinga ako noranga okujunwa nico kichonje cy'ukusinga yo bukuru omuri byone biranga kwasa ko muntu konge kichonje kiri mu Kristo no buwakore bukushacho kasinga ari Cornelio ebirungi tebibasa kujuna okasibo kashabo tebibasa kujuna shana wayikiriza Kristo so ni uwikirize oyino kusigara no tamburo mu doctrine ya Kristo njo kurebera apostles bakaza mu doctrine ya Kristo kandi Bible tugambira ngo nane abeju babo baka following steadfast the doctrine of apostles hacino jangwa abafariseo bakabatariho bakabatinde byahandikirwe no jangwa abasedukayo bakabatariho batinde za synagogue zabo abashomesa bebiragiro ngo ngabakabereka babitara baju ba following enyegesa ya Kristo niyo nyegesa yentumwa kandi batambura bariho businje ubuzima bara Yohana bara y'abaroma Roma shura 10 umushoro ngo 10 na mushaje cyandicyo cyo Pastor Nelson yakigambaho abaroma 10 na mushaje Bible yagira ngo manya okwikiza ku rugombe twura kandi bitura berugo mu kigambo cya Kristo. Yes ebitura berugo mu kigambo cya Kristo so kintu cyone kitari mu Kristo bere kintecho cyaba kitari cyo kwikiriza and whatever is not of faith is sin. Abantu abatwagara tukome wano naye nga tetunakomawo twagara tukuyite ojje mu rukungana rino rukungana rutegekeddwanga lulugi nnyo olwokutaano luno oluddako on this Friday we are having a special conference saa 8 tutandika n'amaanyi era tujja kubeera ku Believers Church ekatetaawo St Mary's stage awo ennyini awo olabanga waliwo omusenyu mungi ojja kuba otulaba tujja kuba tuli awo ennyini ku kanisa Friday kuva sawa 8 nga paka kaongezi then ku lw'omukaaga tutandika ku majja paka kaongezi era tujja kuweebwa omukisa okulabayo jangu tuyige Bible jangu tumanye Katonda iwa kutureba atuirationalwe nyenda kugambira iki toro muhuku oryo mwana wara Pastor Nelson wawachi bagambira tine kishobera hariwe toro kamogo toro mfunyiro niwe mbonyerisho yoha yarahanga niwa handikiro mbegaja byengaroze niwa bazire ishoke ryemerira muto gwawe niwe nkora mutuma yarahanga you are God's best you are God's beloved bagambe pastor niwe rukusinga niwe rahanga mwene kugira ngo ombirhanga yine niwe rukusinga yo burungi so nico twantukwetera mu conference ngo yongere kumanya ikigambo cyarahanga wa gatano umwe sande twaza kusama 2009 tarika shamunana then no rwa mukaga tandika shayibiriza kasheshe turaba tune breakfast turaba tune lunch mwije omwizine lya Yesu no yari diva no weekend rwa gatano rukwijo rwa sande je twatandika then of course na rwa mukaga kakati mwaba tulaba twagala tuwo mukisaba galo lokoka ubango badde badowulira ebigambo byaffe noga musumba
nzeba nange rero reka nsare diro nomayina bataba moya baturemba juno bakuzanazana bakujuma konko otakumanyise byo gukora ningo otakwetegereze biwagiremo notekateka ngo okujuna kikaje baso kuhindura kwe dini ningo kuhindura okujuna kikaje baso kuzomukanisa yananka. Let me tell you something, we are not teaching you salvation according to Pastor Comfort. No, this is the salvation of God according to the word of God. Wasa kushabana abeshare John bakujuna gamota Yesu erizoba ninkwakira umagaragara niwe mukama wanjye niwe mujunu wanjye webari Yesu kumpindura umwana kunyeza neshagabaya ninkiza n'umutima nyatura nakanwa najunwa amina ubu mazo kusaba sare yorokoze iratukwandiriza Blessed Jesus Church kuna kuba Sunday odoro tuyigedemo kati sawa 3 paka 5 paka 7 ira ne kaongezi tujya kubayo Believers Church kanisa Mswa Nelson Jasumbe katetawo bo bajya kubera service etanga sawa nya koma mukaga chitundu. You can be part of them and the Lord will bless you. Watu abe photo poto mwe bale nyoko ba masimu bade mumpandikira pose number ya Pastor Nelson kajibawo 085 14 93 Welcome. Kanje garekemu 0 mushanju 85 14 93 15. Hato wano enda kumanya direction z'ekitera na hiziri ahiturabe turi iwakora ugahare oburaro buruho iwakora ugahare icyo kurya kiruho iwakora ugahare icyo kwefuga. I'm telling you byo nawe bibiri katonda yategese byo na bijja kuba uburungi obadde otambulire nkungana nyingi notukayo obolyawo novayo nga bwe wagenze lero n'olukungana tojja kuddayo nga bwe wazze olwo kyamanyi kyogenda okuyiga olwo bingi byogenda okukwasibwa bagambire pastor tukusibura hine bingi byokuza kwega olukungana rumo kwega rumo kushururwa rumo kushoborokirwa okwega okushururwa no kushoborokirwa byo rafuna mu kiterane iki. Amen. Kale, until next Thursday, shalom, bye bye.